we welcome our Honorable Joint Collector and Additional District Magistrate, Shri Y. Meghaswarup IAS Garu, to the event. Thank you for joining us, sir. Good morning, everyone. A very warm welcome to the second and final day of the AVGC-XR Summit 2026. I am Amina, Business Operations Manager at Little Black Star Visual Effects, working closely with AVGC, and I am honored to host the second day of this landmark two-day summit organized by AVGC in collaboration with the Ratan Tata Innovation Hub, RTIH. Yesterday was all about inspiration, powerful insights, and big ideas that opened our minds to the limitless possibilities in the AVGC-XR world, and to limitless possibilities in the AVGC-XR world. And today, we take it even further. Today is about deeper conversations, real industry exposure, collaboration, creativity, and celebrating the incredible potential of the AVGC-XR ecosystem. On behalf of AVGC, Andhra Pradesh Visual Effects Animation and Gaming Association, in collaboration with Ratan Tata Innovation Hub, it is my honor to welcome all our distinguished guests, industry leaders, faculty members, talented students gathered here today. Let's make this final day impactful, interactive, and truly unforgettable. Before we begin, it is my privilege to extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed dignitaries, our chief guest, Shri Y. Meghaswarup IAS Officer, Honorable Joint Collector and Additional District Magistrate, East Godavari, and Director, RTIH. We also extend our respectful welcome to Professor Dr. Ramachandra R.K. Garu, Principal, Government College, Autonomous, Rajahmundry. Your presence today strengthens our mission to build a vibrant AVGC-XR ecosystem in Andhra Pradesh. Now let us move on to one of the most anticipated sessions of the day. Since we are waiting for Collector Ma'am to join us, we will proceed with the technical sessions for now. We move into one of the most anticipated sessions of the day, VFX and filmmaking. This session will dive into the practical realities of the industry, career pathways, skill requirements, and how aspiring creators can position themselves in today's evolving cinematic and VFX landscape. To lead this session, please join me in welcoming Meghana, co-founder of Little Black Star Visual Effects, Secretary AVGC, bringing strong industry insight. A round of applause for Meghana. Please join us on the stage. Joining Meghana will be Sridhar Reddy Garu, co-founder of Just VFX Studios and Vice President of AVGC, an experienced industry professional with deep expertise in the VFX and filmmaking space. We are excited to hear from both of you. The stage is yours. Hello everyone, respected Good morning, everybody. Firstly, I would like to thank Joint Collector Garu, Meghaswarup Garu, for coming here.
And now we can go ahead with the most anticipated session, VFX. I wanted to know how many people in the crowd are coming today, not yesterday. Like who are the first timers here in the crowd? Can you raise your hands? Okay, cool. So yesterday we have tried to understand what is AVGC, basically animation, VFX, gaming and comics. Today now on the first session we will be breaking down through what visual effects is and how films, the technical expertise behind making a film is done. Now how many of you here in the crowd are NTR fans? Shout out guys. Pawan Kalyan fans in the crowd? Ram Charan fans? Prabhas fans? Nice. So I want you all to be engaging because today's session, now it's all going to be the behind the scenes of the filmmaking. Before we go ahead and start, I would like to, Sridhar Garu, just quickly give an introduction about Just VFX, and if you can showcase our work, then we will start the session. Hello everyone, all the dignitaries, thank you for your time, Principal Garu and IAS Garu, and our President Balaji Garu. Thanks for the opportunity to be part of this event and thanks RTIH to collaborate and do this event together. So I welcome everyone and just myself Sridhar Reddy and I'm the founder and CEO for Just VFX Studios. We are a studio running for last 15 years working on major Hollywood projects like Marvel projects and Disney projects. So we have done so many projects for Tollywood as well. So we want to showcase for what exactly VFX is and how this works on the screen. We need to show you breakdowns. Yesterday we just gave the brief session how VFX works. Now we want to show you breakdowns and what are the career options in this. So I request everyone to be part of this and concentrately look for these opportunities and just we will show you breakdowns now. Just VFX showreel, Amina, where is Amina? Just VFX showreel, can you play it here? Can we turn off the lights, please? You please go through this video. After then I can explain you what exactly we have done on these shots. बैकग्राउंड की गहराई को हाई लेवल कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स के जरिए जोड़ा गया। इस पूरे सीन को तैयार करने में वीएफएक्स आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर, लाइटिंग एक्सपर्ट और सीजीआई स्पेशलिस्ट की एक बड़ी टीम ने काम किया। सीन को नेचुरल दिखाने के लिए छोटे से छोटे डिटेल्स पर ध्यान दिया गया। टाइगर चेसिंग का सेकंड स्टेप। एसएस राजमौली एक Everyone please go through this video properly so you can see the breakdowns what we have done in this. These are all before and after scenes. Refrain from taking videos. Phones down. Ma'am. Sir, no videos please. No videos. Thank you. Sorry. It's a demo reel, so thank you.
yesterday. I'll just quickly take over. What started after passing out from college in COVID, what started with two friends, me and my friend in a small room with two people, to today we have in a span of 4 years we have been created the entire team in Mangalgiri, and we work for projects across India and outside the globe. We are a creative VFX studio. We majorly concentrate on creative sequences. Now we will go through the showreel first, and then maybe we will talk about the breakdowns. Amina, can we please play? డైరెక్టర్ షూట్ చేసిన తర్వాత సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ విల్ వర్క్ టు గివ్ దిస్ ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఏదైతే 5 ఎలిమెంట్స్ వాటర్, ఫైర్, విండ్, స్ట్రామ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో ఇవన్నీ మనం కంప్యూటర్ జనరేటెడే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. యాజ్ ఎ ఆఫ్టర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ సీజీలోకి వస్తే మాయా అనే సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మాయా సాఫ్ట్వేర్లో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫ్రమ్ మోడలింగ్, అసెట్ బిల్డింగ్, బోన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్, స్కిన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్, హెయిర్ క్రియేట్ చేయడానికి. మీరు లాస్ట్ ఒక లెపర్డ్ ఒకటి వాక్ చేస్తూ వచ్చింది కదా క్రియేచర్, ఒక స్క్విరిల్ కానీ లెపర్డ్ కానీ, ఒక 3D క్రియేచర్ చేయడానికి ప్రతి ఆర్గన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా ఉంటుంది. మజిల్ క్రియేట్ చేయడానికి, హెయిర్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 15 to 20 డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్స్ చేసాయి అనమాట. సో ఓన్లీ విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎడిటింగ్ చేసేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుందని కాదు. ఆ వర్క్ బిహైండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20 డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ టు గివ్ దిస్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఏ విజువల్ ట్రీట్ అనమాట. మీకు ఆ విజువల్ ట్రీట్ కావడానికి ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తే కానీ మీకు ఆ 3 hours మూవీలో ఒక 30 minutes ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఉంటుంది, హై అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ దాంట్లో. సో మోడలింగ్ అనేది ఒక ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ వర్క్ వేర్ వీ క్రియేట్ ద క్రియేచర్స్, అసెట్ బిల్డింగ్. దాని తర్వాత స్కిన్ టెక్స్చర్ కోసం మనం మాయాలో, బ్లెండర్లో సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్. యాక్చువల్లీ అదర్ దెన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ వీ యూజ్ సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసి మొత్తం క్యారెక్టర్ రెడీ అయిన తర్వాత అన్నీ మన పెయింటింగ్ ఎలా చేసినప్పుడైతే అన్నీ కంపైల్ చేస్తాము లేయర్ వైజ్. సో వీ నీడ్ టు కంపైల్ ఆల్ దిస్ థింగ్ ఇన్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ లైక్ న్యూ కంపోస్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఆ కంపోస్టింగ్లో ఏంటంటే లేయర్ వైజ్ ప్రతిదీ మన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ చూసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు సముద్రం సీన్లో ఓన్లీ వాళ్ళు షూట్ చేసింది జస్ట్ నార్మల్ సముద్రంలో, దాంట్లో అల్లలు కానీ ఆ రెడ్ అల్లలు వస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ క్రియేట్ చేయడం అన్న మొత్తం ఎఫెక్ట్స్లో క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్లో కంపైల్ చేసేసి ఫైనల్గా సీన్ వైజ్ డైరెక్టర్ విజన్ ఏంది ఎగ్జాక్ట్గా అనేది మనం డిసైడ్ అయ్యేది. వాళ్ళు సీన్ వైజ్ ఎడిట్ చేసేసి ఫైనల్గా సౌండ్ ఎడిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ చేసింది ఫైనల్ అవుట్పుట్ మీకు థియేటర్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్. అంటే 20 డిపార్ట్మెంట్స్, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ సమ్ hundreds of people. As yesterday we explained, there is a huge 2 million professionals required for 2030. మన రీసెంట్ బడ్జెట్లో చెప్పారు కదా, there is so much of budget has been released for this AVGC sector. AVGC sector అంటే ఓన్లీ విఎఫ్ఎక్స్ కాదు, దాంట్లో ఇలుస్ట్రేషన్స్ కానీ, గేమింగ్, కామిక్, సో మచ్ ఈజ్ అ వ్యాస్ట్ అనమాట. ఒక సముద్రం ఏవిజిసి సెక్టర్ అనేది ఒక సముద్రం. అంటే దానిలో ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ యూ విల్ ఎంజాయ్. సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా అదర్ దెన్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాలి అంటే విఎఫ్ఎక్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ స్కోప్. ఇండియాలో కానీ, అబ్రాడ్లో కానీ, హాలీవుడ్లో కానీ సో మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ మేకింగ్ సో మెనీ కంటెంట్. సో రీసెంట్గా మనం కూడా ఇన్స్టాలో కానీ చూస్తూ ఉంటే సో మెనీ యంగ్ కంటెంట్ మేకర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో దే ఆర్ ఎడిటింగ్ దేర్ ఓన్ వీడియోస్. సో దే ఆర్ యూజింగ్ బేసిక్ యాప్స్. So for the film editing there are many professional apps and professional tools where we can use and create a big sensations like that. So you can even collaborate AI with VFX. Only AI to output ante accept cheyakapochu, but inka anta advance ledhu kabatti. So AI with combination of VFX, they are making wonders recently. So VFX industry is getting advanced. AVGC-XR sector has so much of scope to go for young generation, upcoming generation. Thank you. Thank you, Sridhar Garu. So Sridhar Garu, as a VFX artist, technically he told you how it looks like. Technically he told you how it works out. On a layman's perspective, because I'm not an artist, I only look into business and I only look into marketing side. మనందరికీ ఆన్ లేమన్ పర్స్పెక్టివ్ అర్థం అవడానికి అందరూ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ చూసారా ఇక్కడ? ఎనీబడి హూ డింట్ వాచ్డ్ ఆర్ఆర్ఆర్? యూ డింట్ వాచ్డ్? ఓకే. ఒక చిన్న సీన్ తోటి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఆల్
ఆ మొత్తం విఎఫ్ఎక్స్ బ్రేక్ డౌన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, వేర్ ఆల్ యానిమల్స్ జంప్ అవుట్. యూట్యూబ్లో ఒకసారి एस राजमौली का एक बेहतरीन मास्टरपीस फिल्म है నో जो आप 1 minute, అంటే వాళ్ళకి అర్థం అవడానికి సింక్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, వేర్ ఆల్ ద యానిమల్స్ జంప్ ఫ్రమ్ ద ట్రక్. ఓకే, సో ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతారు కదా వాళ్ళు ప్లే చేసే లోపు, మీరు అందరూ ఆ సీన్ నేను ఏం చెప్తున్నానో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతారు కదా. ఒక ట్రక్లో ఎన్టీఆర్ అన్ని యానిమల్స్ని తీసుకొని వచ్చి జంప్ చేస్తారు, వెనకాలంతా ఫైర్ లైటప్ అయి ఉంటుంది, వెనకాలంతా టెంట్స్ కాలిపోతూ ఉంటాయి, వాటర్ తోటి ఒక పెద్ద వార్ జరుగుతుంది, ఫైర్ తోటి ఒక పెద్ద వార్ జరుగుతుంది. యూ ఆల్ రిమెంబర్ దట్ సీక్వెన్స్ రైట్? సో ఫస్ట్ ఎవ్రీ మూవీకి ఒక సెట్ సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, ఈ సెట్ సూపర్వైజర్ డైరెక్టర్ తోటి కూర్చొని విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోలోకి కంటెంట్ వచ్చే కంటే ముందు మొత్తం ఎన్ని షార్ట్స్, ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మొత్తం చూసుకొని దెన్ దే విల్ కమ్ టు కరెక్ట్ దిస్ వన్ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో. సో వీడియో ప్లే చేసేయండి, బ్రేక్ డౌన్ వద్దు. యా, దిస్ యానిమల్ జంప్ చేసే స్టాప్ ఇట్, Leopards and tigers and పాస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ హియర్, ఐ డోంట్ నో. Okay. bears. Oh my God. Today's Go second back 10 spectacular seconds. I want that shot paused where the animals are jumping. Pause. Okay. సో ఇక్కడ ఇన్ని యానిమల్స్ చూసారు కదా, ఫస్ట్ ఈ యానిమల్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయంటే, జస్ట్ టు క్రియేట్ వన్ యానిమల్ ఫస్ట్ ఒక యానిమల్ని షేప్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు ఆర్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ మోడలింగ్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దే విల్ క్రియేట్ దట్ అసెట్, ఒక అసెట్ని డెవలప్ చేస్తారు. తర్వాత దానిపైన ఈ కలర్ రావాలి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లయన్కి అయితే ఈ కలర్ రావాలి, దెన్ డీర్కి అయితే ఇంకో కలర్ రావాలి, ఫర్ ర్యాట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కలర్ అండ్ టెక్స్చర్, దెన్ దేర్ కమ్స్ టెక్స్చరింగ్ ఆర్టిస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ వెన్ ఈచ్ యానిమల్ హ్యాస్ అ హెయిర్, ఫర్. ఈ ఫర్ చేసే వాళ్ళని గ్రూమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని అంటారు. దీస్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్ డిపార్ట్మెంట్. ఫస్ట్ అసెట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ యానిమల్స్ క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తారు అంతే, ఒక విడిగా. ఈ సీక్వెన్స్ మొత్తంలో మనుషులంతా ఇక్కడ రియల్గా, యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఒక గ్రీన్ మ్యాట్లో ఎన్టీఆర్ జంప్ చేయడం మాత్రమే రియల్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో Oh my God. Today's second spectacular VFX. No, same, I want the same shot. Okay. ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ జంప్ చేయడం మాత్రమే రియల్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఒక గ్రీన్ మ్యాట్ మీద రోప్స్ తోటి ఆయన జంప్ చేస్తాడు. మిగతాదంతా మనం సీజీలో ఎలా క్రియేట్ చేసామనేది ఈ బ్రేక్ డౌన్. ఫస్ట్ అసెట్స్ క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత నౌ కమ్స్ ఎన్టీఆర్, అదే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ అవే దూరం నుంచి కనపడిన అంత డీటెయిల్ లేని ఒక వర్క్ అయితే దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ అన్రియల్. ఈ అన్రియల్లో ఒక సెటప్స్ దొరుకుతాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీస్, టెంట్స్, హౌసెస్, ఆ సెటప్స్ని బిల్డ్ చేసేస్తారు. అలా కాకుండా డీటెయిల్ ఉంది, ఆ షాట్లో డీటెయిల్ కావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ మోడలింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఈ యానిమల్స్ని ఎలా డిజైన్ చేశారో, మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ రూమ్ అంతా మోడల్ చేయాలి, పెయింట్ చేయాలి, టెక్స్చర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ హౌ ఎనీ అసెట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లెవెల్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసేసారు. ఈ షూటింగ్లో వీళ్ళు జంప్ చేసే తప్ప ఈ మనుషులు కూడా రియల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ క్రౌడ్. కొంతమంది ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్, బట్ క్రౌడ్లో మనం మనుషుల్ని కూడా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, పీపుల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెడతాం. సో నౌ కమ్స్ ద యాక్చువల్ ఈ అసెట్ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈయన గ్రీన్ మ్యాట్లో ఉన్నారు కదా, గ్రీన్ మ్యాట్లో ఉన్నాయని దీంట్లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి కదా. సో ఆ మనిషిని అక్కడ కట్ చేసేదాన్ని దెన్ కమ్స్ ద రోటో డిపార్ట్మెంట్. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల ఆ మనిషిని కట్ చేసి ఆ రోప్స్, ఆయన జంప్ చేసే దగ్గర రోప్స్ అరేంజ్ చేయడానికి దెన్ కమ్స్ అ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ పెయింట్ అండ్ ప్రెప్. పెయింట్ అండ్ ప్రెప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ రోప్స్ అరేంజ్ చేయడం, ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే అదంతా అరేంజ్ చేస్తారు టు ఎన్హాన్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్. నిన్న మీరు చూసినట్లు హౌ ఫర్ అనుష్క వి హావ్ ఎన్హాన్స్ ద బ్యూటీ, ఆ బ్యూటీ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా పెయింట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రోటో అండ్ ప్రెప్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ కమ్స్, ఇప్పుడు ఈ యానిమల్స్ అన్ని జంప్ చేయాలి అని అంటే ఒక మూవ్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా, అంటే ఏదన్నా ఎఫెక్ట్కి ఒక మూవ్మెంట్ ఇవ్వాలి, లయన్కి ఒక మూవ్మెంట్ ఇవ్వాలి, మనిషి నడవాలి లేదా ఫైట్ చేయాలి. ఆ మూవ్మెంట్ ఇవ్వడాన్ని ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ యానిమేషన్. దెన్ కమ్స్ ద యానిమేషన్ డిపార్ట్మెంట్.
సో ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేశాం, రోటో ప్రెప్ అవన్నీ చేసి ఈ సీన్లో పెట్టేశాం. దెన్ ఈ యానిమల్స్ అన్నీ మూవ్ అవ్వడం ఎలానో మీకు అర్థమైంది, ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి యానిమేషన్ దాకా చేసేసిన తర్వాత ఈ సీన్ మొత్తానికి ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ బ్యూటీ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ ఉంది, వాటర్ ఉంది, అదొక డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇక్కడితోటి యూజువల్గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సిన డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ సీన్ మొత్తం ఒక లైటింగ్లో షూట్ చేస్తారు కదా, నైట్ లైట్, మార్నింగ్ లైట్, ఆఫ్టర్నూన్ లైట్, ఏ లైట్లో షూట్ చేస్తే ఆ లైట్ సెటప్ని మనం పెట్టుకోవాలి కంప్యూటర్లో. ఆ లైట్ సెటప్ అండ్ వాళ్ళు షూట్ చేసిన లైట్కి మ్యాచ్ చేసి లైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దీనికి ఒక లైటింగ్ తీసుకొస్తారు. దెన్ ఫైనల్గా ఇవన్నీ బ్లెండ్ చేసి నీట్గా ఫైనల్ అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి దెన్ దెర్ ఇస్ అన్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్ కాంపోజిషన్. సో దీస్ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మా షోరూంలో చూసిన దేవరా దట్ వాటర్ సీక్వెన్స్, ఫర్ యూ టు సీ ఇట్, ఇట్ ఈస్ మేబీ జస్ట్ 1.5-2 minutes sequence that you are watching on a film. But to actually create that water simulation, there are like 40 people sitting and working for almost 4 months maybe. And at times, konni sequences, it will take more than years, it could be just 1 minute. So that much effort goes into behind making every visual effects lo, high-end visual effects chustunna prati movie lo, that much effort is in it. So now, how does a visual effects company works? Leopards and tigers and bears. So, ఇది layman perspective lo, before we go into how a visual effects company works, this is how, these are the departments that are involved in VFX in general. Ipudu, how does a VFX company work? Just like any other IT company, just like any other software professional company works, this is also corporate setup. So IT, we regularly in a software company, any software engineers here? Engineering students? No? Okay. In a software company, what all you need? A laptop. But for us to work on this type of one thing, every single time we need a high-end render machine. ఈ వర్క్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో మనుషులు అందరూ వర్క్ చేసేసి ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ లేటర్ ఇదంతా ఫార్మేటివ్గా ఒక ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ద మెషిన్ ఆల్సో హ్యాస్ టు వర్క్. సో గేమింగ్ ఆడటానికి హై అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్తో ఎలాంటి మెషిన్స్తో మనం ఆడతామో అలాంటి మెషిన్స్తో వీ హ్యావ్ టు డూ ద రెండరింగ్ ప్రాసెస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో వీ విల్ హ్యావ్ మెషినరీ జస్ట్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఎలా ఐటీ సపోర్ట్ పీపుల్ ఉంటారో, we would also need IT department. We need software development department to develop the pipeline. For example, in the department seamless ga work cheyali anante there should be a pipeline. So we need software developers to develop our pipeline. And each department that I have mentioned now are worked on different softwares like Maya, Houdini. There are free tools like Unreal, Blender, so many other softwares. Okay, we have to wrap. Can I close or? Okay. So, sorry, what are we talking? Okay, all softwares will be used. All the softwares, Maya, Houdini, ila different softwares use chesi inni departments cheyali kabatti aa process seamless ga cheyadaniki we need software developers. Then in a software company, how we have a project manager. Similarly, in our companies we have production manager who looks into ante short in house vachin దగ్గర నుంచి departments అందరి చేత in-house unde supervisor to coordinate chesi to take this out, we need a production manager. Then again, the business operations manager, any other company. So it is exactly any VFX, idi VFX. Animation ki kuda the same process, but in an animation company, it is basically their own product. For example, Chota Beam lanti oka product build cheyalante, వాళ్ళోన product వాళ్ళోన lighting లో అంటే ఏమి షూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి all people in their own lighting setup creating a 3D characters and 3D environments and 3D sequences is basically an animation studio. So what we would like to conclude is, in animation, in VFX, there is this much scope. And when we started in Hyderabad, in Bangalore, of course there are studios and talent unindi. The whole purpose of AP Vaga or the 2 days of boot camp today here is that when we started in Mangalgiri, we don't have talent there. We created the talent, we curated them. But I see the potential that a lot of people who works for MNCs in Bangalore, Hyderabad or outside India, because ninna meeku cheppinatlu Sridhar garu, most of the international films, DC, Marvel films that you see, 90% of work will be done in Indian studios. So international studios outside India, in India, there are a lot of people who are artists from Andhra Pradesh.
So now the main agenda and aim for AP Vaga, us and all of us sitting here and giving you the boot camp for 2 days is that we have to create awareness on this side of the industry and what all job opportunities you have. Meer ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అయినా అయి ఉండొచ్చు. You can be BSc Arts, you can be an engineering student, because I am a civil engineer student and then turned out to this. So you can come from a different background, but if you are a creative person and if you wanted to end up with a creative career, definitely this is a good opportunity for you in this 2 days of boot camp. Make utmost use of it and reach out to AP Vaga towards the end. Be a student member, part of AP Vaga, and then you will get to know all the updates, all the boot camp programs, initiatives that we are doing with RTAH. You will know everything. So to quickly wrap it up, that is with VFX. Please add your concluding remarks. So, thank you, Meghana. So, after seeing all this thing and మీకేం అర్థమైంది అనేది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. సో ఎందుకు చూపించాము, పర్పస్ ఏంది అనేది జస్ట్ వీ వాంట్ టు నో. అంటే మీకు అర్థమైందా లేదా మేము చెప్పింది. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఈ ఏవిజిసి సెక్టార్కి క్వాలిఫికేషన్తో సంబంధం లేదు. 10+ ఉంటే సరిపోద్ది యాక్చువల్గా. ఆ 10+ కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ బీఎస్సీ బీకామ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎనీ 10th పాస్డ్ అవుట్ ఆర్ ఎనీ 10th ఫెయిల్డ్ ఆల్సో బేసికల్గా క్రియేటివ్ ఉంటే చాలు. దే కెన్ మేక్ కంటెంట్, దే ఆర్ థింకింగ్ క్రియేటివ్లు అంటే దే కెన్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఏవిజిసి సెక్టర్. సో యాజ్ మేఘనా సెడ్, we will be here, AP Vaga team. So if any people are interested and any of your cousins or brothers, any friends are interested into getting into this, we can guide them. So getting into this AVGC sector industry, not only VFX, animation untundi, gaming untundi, comics untundi. So those who can choose their interested platform to get into this. As I said, there is no qualification required for this. There is a huge scope. As in recent budget, they said there is a requirement of 2 million professionals by end of 2030. So this concludes. Thank you very much. Thank you team for coming here and Thank you so much, Sridhar Garu. So that's the VFX session for you. If you have any doubts, you can reach out to us. We'll be here. If we have time, we can take 2-3 questions from the audience. Questions adagandi please, not like yesterday. It is all interesting topics that you are seeing here, not your regular lectures that you go through in your classroom. Amina, can you give one mic there if anybody have a question? Any questions? ఇప్పుడు దాకా సెషన్ విన్నారు కదా, డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఏమైనా, ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ దట్ యూ ఫౌండ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? బ్రేక్ డౌన్స్ చూసారు కదా, అది ఎట్లా చేశారు, ఎనీథింగ్? లెట్స్ బీ ఇంటరాక్టివ్ గైస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ. Somebody have a question there in the front. Hi. Hello, namaste. If somebody like మీరు అన్నట్టుగానే 10th పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ స్టూడెంట్ దీంట్లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మీ సపోర్ట్ తోటి తను ముందుకు వస్తాడు కాబట్టి వాట్ వుడ్ బి ద కాస్ట్? తనకి కోర్స్ ఏదైనా కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుందా, చేస్తే దాని డ్యూరేషన్ ఏంటి, కాస్ట్ ఏంటి అనే వివరాలు కొంచెం చెప్పగలరా? So thank you Andy, good question. So there are many institutes in AP, Telangana, Hyderabad, Bangalore, Pune, and many colleges coming up and already existing colleges చాలా ఉన్నాయి. బేసికల్గా ఏంటంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు 1,50,000 నుంచి కూడా కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. With a government, some states they are giving government support also. We also gave one proposal to the government. There will be a upcoming policy, there will be subsidies. Basically ఏంటంటే ఒక 50,000 నుంచి అయితే మినిమం స్టార్ట్ ఉంటుంది, 3 lakhs 4 lakhs వరకు కూడా కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ చూసింగ్ ద కోర్స్, ఇప్పుడు బేసిక్ ఒకటి జస్ట్ రోటోస్కోపింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మీకు 40,000 to 50,000 లోపు మీకు ఛార్జ్ చేస్తారు బయట మార్కెట్లో. సో సమ్ స్టూడియోస్ ఆర్ దేర్,
they are training them freely. So we need to find the studios all over the India. There are many studios working on Hollywood movies or local domestic movies. We can find out them, and if there are any internships or any free trainings, the AP Vaga, you can reach out to AP Vaga. They will guide you where exactly free training is going on. Or else there are many institutes, Arena Animations, MAC, and some AVGC colleges are there. So they are charging basically from 50,000 to more than 3 lakhs, 4 lakhs also. There are courses, different courses. So Opportunities ante, we have many studios all over India. So they will get as an intern, they will start with 10,000 salary, and they are taking 2 lakh, more than 2 lakhs, 3 lakhs salaries also. so work opportunity guarantee ఇస్తున్నారా లైక్ అంటే బిఫోర్ వీ గో హెడ్ విత్ దట్ క్వశ్చన్ జస్ట్ టు యాడ్ ఆన్ 10th స్టూడెంట్ అన్నారు కదా ఇన్ ఎనీ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్ యానిమేషన్ స్టూడియో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ బిఫోర్ 10th కంటే తక్కువ. వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ కలెక్టర్ గారు. అమీనా సో మీరు అడిగినట్లు సో ఇన్ ఎనీ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో ఒక స్పెసిఫిక్ డిగ్రీ దేర్ ఆర్ యూ విల్ ఫైండ్ పీపుల్ హూ హెస్ డన్ దేర్ 10th class and came into this. You will find people from intermediate, you will find people who has done their full-fledged degree koda. So different things in vastaru, especially with AP Vaga. What we could suggest is that apart from a regular course, మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న కోర్సెస్ బయట శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్లు కాకుండా if you want know anything with AP Vaga cheyali anante, there are series of boot camps. Immediately we have an incubation program done with doing with RTIH. So dantlo kuda you can be part of, so that government will help you to learn this whole process for 6 months. After that we with help of RTIH you will get incentives and funding, guidance and everything. Yeah, thank you so much. I think there are no more questions. We can conclude. No. Shoril, okay. Amina, can you play LBS Shoril or just... Can we turn off the lights, please? Before we begin, it is my privilege to extend a warm and heartful welcome to our esteemed dignitaries, our chief guest, Kirti Chekuri, IAS officer, Honorable Collector and District Magistrate, another chief guest, Shri Y. Meghaswarup, IAS, Honorable Joint Collector and Additional District Magistrate, East Godavari and Director of RTIH. We also extend our respectful welcome to Professor Ramachandra R.K. Garu, Principal Government Arts College, Rajahmundry. Your presence today strengthens our mission to build a vibrant AVGC-XR ecosystem in Andhra Pradesh. Before we begin the formal inauguration, we would like to honor our esteemed dignitaries with a small token of appreciation. As a symbol of growth, sustainability and new beginnings, we will be presenting saplings to our honored guest. May I now, first I request our chief guest, Kirti Chekuri, IAS officer, a 2016 batch Indian Administrative Service officer, currently serves as the Collector and District Magistrate of East Godavari. With prior experience as Assistant Collector in Chittoor, Sub-Collector in Madanapalli, Joint Collector and Municipal Commissioner of Guntur, she brings strong administrative expertise and a commitment to public service. Since taking charge, she has focused on transparent governance, effective implementation of welfare programs, infrastructure development and active community engagement across the district. To present a sapling to our Kirti Chekuri Garu, I invite Sasidhar Paka, founder Staple IT, treasurer of AP Vaga, to please come to the stage. Let's keep the round of applause going until Shri Y. Meghaswarup Garu, IAS, is the Joint Collector and Additional District Magistrate of East Godavari and serves as the Director of the Ratan Tata Innovation Hub. He plays a key role in strengthening district-level governance and development programs, a dynamic and forward-thinking
servant, he actively promotes innovation-driven initiatives and efficient public service delivery. He consistently engages with educational and community platforms encouraging creativity, sustainability, and youth participation. His strong support for emerging ecosystems makes his presence especially meaningful at this summit. To present a sapling to our Honorable Joint Collector Shri Y. Megaswarup IAS Garu, I invite Somesh Sharma, CEO Living Pixels, to please come to the stage. Sir, please come forward. Let's keep the round of applause going to encourage our guests. Professor Ramachandra R.K. Garu, Principal Government College, Rajamundry, a distinguished academic leader with over 3 decades of expertise in nuclear physics and material science. He has consistently promoted research excellence, innovation, and student empowerment within the institution. To present a sapling to our principal, I invite Jaya Venkata Kiran, founder and managing director of Adbut Edits, to please come to the stage. I now invite Bala Balaji Rudra Garu, President of AP Vaga, to please join the dignitaries on the stage. A seasoned AVGC-XR professional with over 2 decades of industry experience, he is a driving force behind building strong connections between industry, academia, and government to strengthen the creative technology ecosystem in Andhra Pradesh. To present a sapling to Balaji Garu, I invite Dr. Saujanya, Lab and Testing, RTIH, to please come to the stage. Ma'am, please come forward. Next, I request Sridhar Reddy, co-founder of Just VFX Studios and Vice President of AP Vaga, to kindly come on to the stage. An entrepreneur and technology leader, he actively supports skill development initiatives and industry collaboration, contributing to the growth of innovation-driven communities in the region. Thank you, sir. I finally invite Meghana, co-founder Little Black Star Visual Effects, Secretary of AP Vaga, to please join us on stage. An industry professional committed to bridging creative talent with real-world opportunities, she plays a vital role in advancing AP Vaga's vision and expanding the AVGC-XR ecosystem in Andhra Pradesh. To mark the auspicious beginning of Day-2 and the successful culmination of the AVGC-XR Summit 2026, we now move to the ceremonial lamp lighting. I respectfully request our esteemed dignitaries to kindly proceed with the lighting of the lamp. Maximum. As the lamp is lit, may this light guide us toward innovation, collaboration, and excellence in the AVGC-XR ecosystem. Let us give a big round of applause to our dignitaries. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. Now that we have begun the day on an auspicious note, let us move forward with the vision behind this summit. To understand the larger mission driving this initiative, the growth of AP Vaga, the Andhra Pradesh AVGC-XR vision, and the powerful collaboration between AP Vaga and RTIH, we have someone who has been actively shaping this journey. It is my pleasure to invite Meghana, founder of LBS, Secretary of AP Vaga, to deliver the introductory address. She will share insights into AP Vaga's roadmap, the state's AVGC-XR vision, and how RTIH AP Vaga collaboration is creating new opportunities for students, creators, and entrepreneurs. Meghana, we request to kindly take over the session.
Good morning again, everybody, all the audience and respected dignitaries on the dais. So yesterday and today, it's 2 days of boot camp program. Yesterday we had a series of sessions and we are looking forward for today's sessions. But before that, we are here and I would like to give you an insight on how APVAGA is started and what is AVGC and how we are closely working with RTIH, Ratan Tata Innovation Hub, here in Andhra Pradesh. Starting with APVAGA, Bala Balaji Garu, the founder of APVAGA, he started this association 3 years back with one name. As I mentioned before in my last speech when I am giving the VFX session, Andhra Pradesh is a state where we have a lot of talent and almost most of the artists, technical artists that work for films in India, outside India, across the globe are people basically from Andhra Pradesh. So we know that we have talent here. So the idea is to curate talent and build companies here in Andhra Pradesh. Because as I mentioned, most of the people who work outside this place are artists from Andhra Pradesh. So now APVAGA, when we started 3 years back, recently 5 months back we have associated with RTIH. From our very first meeting with Datri Reddy Garu, the CEO of RTIH, it was our privilege that we got immediate response and we built a COE, the InnoXR lab, right in the center of Amravati RTIH. We have been driving the initiatives for all the young individuals who wants to start their careers, who wants to become an entrepreneur, start an entrepreneurial journey on the creative side. This is an initiative that we have taken ahead. So APVAGA, the last 3 years we have done multiple things, tried hard to build the community here in Andhra Pradesh. Now that, as I mentioned, we are a studio, my studio is in Mangalgiri, we are a company in Mangalgiri, and there are so many dignitaries here, the co-founders and founders of companies from Hyderabad. But the aim is to bring back all the people, all the companies which are owned by Andhra Pradesh people, sitting there, having their headquarters in different cities, to bring back to Andhra Pradesh. Again, build careers here, build studio setups here, and create awareness and talent here in Andhra Pradesh. That's the idea and goal. Now with RTIH, recently we had an MOU done with the government, after which we started a series of boot camp programs. The first ever boot camp program happened in Amravati last month. It was a huge success. We had 300 students across Andhra Pradesh and it was an eventful session. Now today, our second boot camp program, as you can see, yesterday we had a clear understanding on AVGC. We had a panel with all the distinguished guests. All the people have mentioned how they have turned their journeys into this industry. Because as we mentioned, it is not necessary to have a proper degree or to come from an expertise. Definitely it is an added advantage, but you could be any person, but still if you're a creative person, you can end up in a career here. So we had an amazing panel discussion session yesterday, followed by which I hope you all had used utmost, you all could have taken insights from the runway AI session that is done by Aravind yesterday. And then today we had the VFX session in the morning, which I hope you all liked it. Now by afternoon and by the end of the day, we also have gaming, comics and animation sessions. I hope all of you make utmost use of it. And I would like to thank RTIH for helping us set up these boot camps across India and supporting us in all possible ways. Thank you so much. Now, I would now like to call upon somebody from a beautiful city of Visakhapatnam, emerged a young girl with big dreams and quiet determination. She chose to pursue metallurgical engineering at the prestigious IIT Madras, a place where excellence is a way of life. But her ambition went beyond academics. She aimed to shape policies, transform communities, and serve society at the highest level. With relentless dedication, she achieved an extraordinary Air 14 in the Civil Services examination, securing her place in the Indian Administration Service. Her journey of service has been remarkable. From Assistant Collector Chittoor to Assistant Secretary Government of India to Sub-Collector Madanapalli to serving twice as Joint Collector and Additional Director Magistrate of East Godavari and as Municipal Commissioner of Guntur Municipal Corporator. And today she leads with vision and compassion as the District Collector of East Godavari. Her story teaches us that leadership is not about position. It is about responsibility, resilience, and the courage to serve.
On behalf of AP Vaga, it is my immense pleasure to invite an inspiring administrator and a true role model, Kirti Cherguru Garu, onto the dais to address the gathering. సో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఇక్కడ ఎంతమంది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ నుంచి ఉన్నారు? ఓకే, దెన్ అదర్ ఆదిత్య కాలేజ్ నుంచి ఎక్కువ మంది ఉన్నారన్నారు. ఓకే, అదర్ కాలేజెస్? ఎస్కేవిటి. ఓకే, ఇంకో కాలేజ్? గైడ్. ఓకే, ఇంకా? రైట్ కాలేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఈ బూట్ క్యాంప్ గురించి ఎలా తెలిసింది? హౌ డిడ్ యూ నో అబౌట్ దిస్ బూట్ క్యాంప్? ఆర్టీహెచ్ గ్రూప్లో మీరు ఉన్నారా? సో ఎంతమందికి ఆర్టీహెచ్ ద్వారా తెలిసింది ఈ బూట్ క్యాంప్ గురించి? ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? ఎవరైనా నుంచి చెప్పగలుగుతారా? someone who can get up and tell me, how did you know about this camp? ఇండిపెండెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా తెలిసిందా? మీ కాలేజెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా తెలిసింది. ఓకే, ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు దిస్ ఎంటైర్ ఐడియా స్టార్టెడ్ విత్ ఏపీ వాగా అసోసియేషన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ఆర్టీహెచ్ ద్వారా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ సెక్టర్. సో మీకు గేమింగ్ కానీ, యానిమేషన్ కానీ, విఎఫ్ఎక్స్ కానీ, దెన్ కామిక్స్ కానీ, ఈ సెక్టర్ యొక్క పొటెన్షియల్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నారు. సో ఇప్పుడు చూస్తే నేను ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన, మేమున్నప్పుడు ఒకప్పుడంతా చదువుకోవాలి, ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని మనము క్రాక్ చేయాలి. క్రాక్ చేశాక విల్ గెట్ ఇన్ టు అ జాబ్ ఆర్ అ ప్లేస్మెంట్ ఆర్ అ సర్వీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో దట్ హ్యాస్ బిన్ ద స్టోరీ. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా మీరు బాగా చదువుకోవాలి, ఫస్ట్ 10th, తర్వాత ఇంటర్, తర్వాత డిగ్రీ, తర్వాత ఇది అనే స్టోరీ నడిచింది. దట్ వాజ్ ఆర్ జనరేషన్ వేర్ వీ కేమ్ హియర్. బట్ మీ అందరికీ ఫ్యూచర్ విల్ బి డిఫరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఏఐ. యూ హ్యావ్ మెనీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్, లాట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ లాస్ట్. సో ఇలా ఉంది ఇప్పుడున్న సీన్కి. మీకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి మీకు డిగ్రీ ఒక సర్టిఫికేటో, లేదంటే మీకు ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ సర్టిఫికేటో, లేదంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చి దానివల్ల సర్టిఫికేట్ చూసి మీకు ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ కానీ, ఎటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, లైఫ్ కానీ దాన్ని బట్టి ఉండదు. అంతా కూడా మన స్కిల్ బట్టే ఇప్పుడు ఫర్దర్ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ సెక్టర్కి సంబంధించి మీకు స్కిల్ ఉంటే చాలు. సో హీ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ, నాకు రుద్ర గారు కదా, సో రుద్ర గారు చెప్పారన్నమాట, నేను ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను, ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను, నేను 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యానంతే, నా మై ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ 10th పాస్, బట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు సో మెనీ పీపుల్ అండ్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ త్రూ హిస్ అసోసియేషన్ అండ్ అదర్వైజ్ ఆల్సో త్రూ హిస్ స్కిల్. సో అలాంటి పొటెన్షియల్ ఈ ఫీల్డ్కి ఉంది అనేది మీకు, అంటే మీ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. సో ఆ పొటెన్షియల్ చెప్పడానికి, తర్వాత మీరు ఎంతవరకు అప్డేట్ అయ్యారో మేబీ దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఎనీమోర్. మేబీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ స్కిల్స్. సో దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ ఏదైనా ఉన్నా సరే త్రూ అసోసియేషన్ అండ్ త్రూ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీ విల్ డూ. ఈ 2 days బూట్ క్యాంప్ ఈజ్ అన్ ఐడియా ఫర్ యూ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ సెక్టర్. అండ్ మీరు ఎక్కడున్నారు, ఇవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ ఎక్కడ అప్ స్కిల్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి. మనము మీలో చాలామందికి సొంత మంచి ఐడియాస్ ఉంటాయి. సో షీ వాజ్ మేఘ్నా, రైట్? సో షీ వాజ్ టెలింగ్ హర్ స్టోరీ. So she was telling about how she had set it up herself and how she could, you're also giving employment lot of people back in Mangalgiri. అలా మీ సొంత కంపెనీ పెట్టుకోవాలన్నా, మీకు ఒక ఐడియా మీద వర్క్ చేయాలన్నా, లేదు మీకు ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయి అని తెలియాలన్నా, ఈ 3 ఆటలకి సంబంధించిన 2 day క్యాంప్ ఇది. సో ఈ 2 day క్యాంప్ ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా ఆర్టీఏహెచ్ అనే మెకానిజం మనకుంది. సో ద ఆఫీస్, ఎంతమంది మీలో ఆర్టీఏహెచ్ విజిట్ చేశారు? ఓకే, ఫ్యూ పీపుల్. సో ఆర్టీఐహెచ్ వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? ఆర్ దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫిజికల్గా రావాలి. ఆన్లైన్లో మీకు ఆపర్చునిటీ వేర్ దే కెన్ రిజిస్టర్ దెమ్సెల్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మెంటర్షిప్ ఆప్షన్ ఉందా? యూ కెన్ మెయిల్ టు ఆర్టీఐహెచ్. సో యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు యూ. ఫిజికల్గా కాకపోయినా ఆన్లైన్ అన్నా మాకు ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది దే షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్.
So you do that option. So you have an RTAH as a facility. You can come to RTAH or you can register yourself there and you can request. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత 2 రోజులు అయిపోయాక మళ్ళీ మీ రొటీన్లో పడిపోవడం కాకుండా మీకు ఒక ఐడియా ఉంది, మీకు దాని మీద వర్క్ చేయాలని ఉంది, నాకు అసిస్టెన్స్ కావాలి, నాకు మెంటర్షిప్ కావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా యూ కెన్ రీచ్ అస్ త్రూ RTAH or you can reach the association directly, వాగా అసోసియేషన్, అండ్ దే విల్ టెల్ యూ ది అప్డేటెడ్ ది ఫినామినా ఏంటి అనేది మీకు చెప్పగలుగుతారు, మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతారు, మెంటర్షిప్ కూడా కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ మీకు అది కాదు, నేను ఐఎమ్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఐ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ మై ఓన్ కంపెనీ, మాకు కొంత సపోర్ట్ కావాలి, కంపెనీ ఎలా పెట్టాలి ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే రైట్, ఓకే పర్వాలేదు. సో ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మీకు ఒక మాకు వీ హ్యావ్ ఐడియా, ఐ హ్యావ్ టాలెంట్, ఐ వాంట్ టు నో ద ప్రాసెస్ అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే మీరు RTAHకి వచ్చినా సరే దట్ ఫెసిలిటేషన్ ఆల్సో విల్ బి డన్. సో యూ కెన్ గో త్రూ ది వెబ్సైట్, యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ యూ కెన్ డూ యువర్ నెట్వర్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్, బట్ ఫర్దర్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ఫర్దర్ mentorship విల్ బి గివెన్ బై us. దానికి ఫ్రమ్ RTAH విల్ ఫాలో అప్ విత్ యూ. ఐ హోప్ దట్ ఈ సెషన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని. సో హీ వాస్ టెల్లింగ్ మీ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ 50. సో హీ ఈస్ టెల్లింగ్ బై డే ఆఫ్టర్. సో ఇప్పుడు మాకు ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేస్తారు అని రుద్రా గారిని అడిగితే మేము రెడీగా ఉన్నాము టు గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు 50 people in this field. ఐఎమ్ రెడీ, ఐ కెన్ గివ్ దెమ్ ఇన్ రాజమండ్రి ఈజ్ వాట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. అండ్ మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారో అని అడిగితే మేము బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఐ కెన్ గివ్ 1000 మినిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ మేము రాజమండ్రిలో ఇవ్వగలము ఇస్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్. సో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ హియర్, సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అస్ విల్ బీ దేర్. మీ నుంచి ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్, వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. సో ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ వాగా టు కమ్ అప్ విత్ ఫర్దర్ ఐడియాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ, and how we can help you and everything. So end of it, I'd like to thank Vaga and Principal Gar Arts College so for having this session, and I thank all the speakers, guest speakers for coming to Rajamandri, and me andarki kuda thanks for attending this session. Thank you. Thank you so much. So now the second person that I would like to call upon to the stage or to give the session is, some journeys begin with a degree, some begin with a dream, but extraordinary journeys begin with the courage to walk away from comfort and choose purpose. Imagine a young engineer from IIT Benares graduating with a BTech in electrical engineering, stepping into a secure 9 to 5 role, a promising career, a stable future, but somewhere between circuits and code, there was a stronger calling, a calling to serve people, not just projects. With determination that refused to settle, he prepared for civils and secured an outstanding Air 98 rank in 2019. He went on to serve as an IPS probationer, later taking up key responsibilities as Joint Collector and Additional District Magistrate of East Godavari and as Director of Rajamandri RTIH. His journey reminds us that true success is not about where you start, but about the impact you choose to create. Ladies and gentlemen, it is my great honor as Secretary of AP Vaga to invite a leader who transformed ambition into service. Please join me welcoming Megha Swarup Garu to address the gathering. So dignitaries on the stage and the participants, students and the guest speakers, AP Vaga నుండి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా very warm good morning. So RTH and AP Vaga టైఅప్ చేస్తూ ఈ 2 days బూట్ క్యాంప్ని నిర్వహించడం జరిగింది. సో దాని భాగంగా I first of all like to thank the Honorable District Collector for gracing this occasion and spending time with all of us. And అలానే I want to appreciate AP Vaga and RTH both for conducting and organizing this boot camp and exposing what animation, virtual reality or VFX కానివ్వండి, గేమింగ్, కామిక్స్, ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ అవగాహన వస్తేనే we can go forward అన్నది, and how big this economy is and how big this industry is అన్నది కూడా మనకు ఐడియా వస్తుంది. It will improve the horizon of our thinking. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఐ వాజ్ ఆల్సో న్యూ టు దిస్. ఈరోజు చూశాక అటెండింగ్ ద సెషన్ సిన్స్ మార్నింగ్ చూశాక ఐ వాజ్ ఆల్సో షాక్ టు నో దట్ 40 to 50 డిపార్ట్మెంట్స్
work to create a 2-minute scene. And the kind of hard work, the kind of economy, the kind of inputs go on into creating such a magnificent and reality and ayete VFX chestaro, it is really a good effort and hard work from every one of them. So I appreciate the LBS and the team for displaying all of it to you. అలానే నేను ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్కి ఇందాక కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు కమింగ్ ఎరా ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ ఇట్ ఆఫ్. అంటే క్రియేటివిటీ ఉన్న వాళ్ళే దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, ఇన్నోవేషన్ ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ టు ద న్యూ హైట్స్, దే ఆర్ సాల్వింగ్ ద ట్రెడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, దే ఆర్ సాల్వింగ్ ద అప్కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా. సో అలానే ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఆరెంజ్ ఎకానమీ అని చెప్తున్నామో దానికి కూడా పాలసీ మేకింగ్ లెవెల్లో దే ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పుష్ from Government of India, from Honorable CM of Andhra Pradesh, and even through RTAH. We are ready to support every one of you if you are coming up with ideas, if you want to go ahead in this sector. So దానికోసమే ఈ 2 రోజులు కూడా బూట్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది, జస్ట్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ నంబర్స్. అంటే హౌ బిగ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అని చెప్పడానికి. గ్లోబల్లీ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వాల్యూడ్ at $2.5 trillion. అలానే ఇండియాలో చూసుకుంటే దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ hardly contributing $2.25 billion for this economy. Ante chuste the kind of difference how India is contributing, how global economy is on this, relying on this industry. And alane India, Government of India specifically allocated $40 billion up till 2013 ni తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఒక vision తో it is creating the policies. So there is lot of push from the government side, lot of push from the industry side. What we need is the talented people, innovation and skilling of people. So దానికోసమే ఈ 2-day workshop కూడా ఆ ఐడియాతోనే నిర్వహించడం జరిగింది through AP Vaga. So I appreciate the efforts put by all the guest speakers to make you understand. I request all the students ఇక్కడ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగండి, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగండి. వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ కమింగ్, బీట్ హౌ సిల్లీ ఇట్ ఈస్, అడిగి తెలుసుకోండి. You go deep into it. మీకు ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటో you can interact with the speakers, you can interact with the industry experts, you can interact with the companies. అన్నీ కూడా తెలుసుకొని if someone has some interest in going forward, we are ready to support RTH. అలానే ఇందాక ప్రిన్సిపల్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అయినా కూడా he was very much interested to start a new course. అంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ నుండి VFX పైన స్పెసిఫిక్గా కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తామని కూడా హీ హాజ్ కమిటెడ్. సో దట్స్ ఎ గుడ్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టేకింగ్ ఇట్. ఈ 2-day బూట్ క్యాంప్ వల్ల వన్ గుడ్ అవుట్కమ్ వచ్చినట్టు వీ కెన్ సెలబ్రేట్. అండ్ అలానే వీ ఫ్రమ్ ద RTH సైడ్ ఇందాక మేడం ఉన్నట్టు హూ ఎవర్ వాంట్స్ ఎనీ సపోర్ట్, బీట్ ఐడియేషన్ కానివ్వండి, మీకు ఏదైనా ఐడియాస్ వస్తే ఈ సెక్టర్లో ఆర్ హౌ టు గో హెడ్, AP Vaga is there to support you. So everything from government side, from the industry side, from the Vaga side, RTH side, అన్నీ కూడా వీఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్ యూ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. అండ్ అలానే రాజమండ్రి ఈజ్ వైబ్రెంట్ కల్చర్, ఎక్కువ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఈ ఏరియా నుండి వస్తుంటారు. సో ఐ విష్ ఈ సెక్టర్లో కూడా అలానే అదే స్పిరిట్తో వీల్ గో ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ ద విజన్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ CM ఫర్ 1 family 1 entrepreneur కూడా ముందుకు సాగిస్తూ వీ విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ part of life అని చెప్తూ once again I want to appreciate the efforts put by everyone and I thank and wish you all the very best. Thank you so much, Meghaswarup Garu. Now I would like to call upon stage Professor Ramachandra Garu, MSc Nuclear Physics gold medalist with 15 PhDs and 2 MPhil degrees, a gold medalist.
all AP Vaga members, please join us on the stage for a quick picture. We request RTH team to please come on to the stage, all RTH members. Jagrata. I request that can we please remove these tables? Thank you so much to our respected dignitaries for your inspiring and insightful keynote addresses. Your words have not only encouraged our students. Okay, guys, can we all please stop talking? It's a request. As a sign of respect to all the industry leaders that have traveled here to come for your benefit, we are having this session. So if you're that interested in talking, please ask questions, but otherwise please refrain from speaking. Your words have not only encouraged our students and young creators, but have also strengthened our belief that Andhra Pradesh is ready to emerge as a strong hub in the AVGC-XR ecosystem. We are truly grateful for your time, guidance, and continued support. We will now wait a couple minutes until the stage is cleared for the next session. Meanwhile, Ivala audience lo, what is the degrees or course that you are all studying? Engineering? Everybody is engineering? Animation? Animation ఎంతమంది హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. ఓ అందరూ యానిమేషనేనా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీ అదర్ కోర్స్? ఓన్లీ యానిమేషన్. ఓకే, గ్రేట్. సో మీరు సెషన్ విన్నారు కదా ఇప్పుడు దాకా. సో whoever has raised your hands, మీరు యానిమేషన్ అని చూస్ చేసింది ఓన్లీ ఆ డిగ్రీ అవైలబుల్ ఉందనా, లేకపోతే యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యానిమేషన్? యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్, అమేజింగ్. సో మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు కదా కాలేజ్లో, అసైన్మెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేశారా? ఓకే, కెన్ వి స్టాప్ ద డిస్కషన్స్? ఇట్స్ ఓన్లీ ఓకే, స్టూడెంట్ వాలంటీర్స్ ఒక్క సెకండ్. వెరీ సింపుల్ అండి, మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఉంటే రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, స్టూడెంట్ వాలంటీర్ వచ్చి తీసుకుంటారు. నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి. బేసిక్గా మీ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ప్లే చేస్తే మన ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ చూస్తారు. దేర్ హ్యావ్ బిన్, బికాస్ లాస్ట్ సమిట్లో దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, వేర్ ఇఫ్ దే లైక్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ they will actually help you kickstart your career. So this will be helpful. So if you have any project, it can be a 10-second video or any illustration, we can display it. Minutes. No energy?
I need more claps. Yes, that's it. So, yeah, thank you. Yeah, to tell you about myself, so I have been in this industry since 18 years. I have started my career at on a stage like 2D animation. So as we have more 2D, animation professionals, so I can say it's students here. So I just want to know how many of you know the 2D animation? A 2D animation? Okay. So how many of you draw? Usually. Only 1, 2? 2.5? 2.75? Because you are not raising that much. Like this. Yeah. Thank you. So, I just want to give you a brief about the animation. So, usually how the animation was invented. So, what is the how the animation, the name of animation was invented. So, anim is like soul in Greek language, and shan and giving. So, it is like animation giving a soul to a object or any character or something else. See, if you just like to say, so if you see the Tom and Jerry, so I'm just giving you a brief example of that. So if you see the Tom and Jerry, the mouse is getting hit by the huge hammer, but still the mouse is living, right? And even the hammer will be like squashing and stretching, and which is not happening in our real life. So we are just exaggerating, right? Yeah, it is one of the principle in the animation, right? Yes. So I just want to tell you that. So how these animations were happened in olden days. So we usually do like drawing the things frame to frame. Okay. So you know all the flip book, right? So we used to like, I think there is another meeting going on behind there. So everyone is talking there. You need something interesting? Huh? There's something is drawing? Oh, cool. Yeah, please do that. Yeah. So, in those times, I can say that now we are having a server plate, to be frank. Server plate. Like ఏంటంటే సర్వ్డ్ ప్లేట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇదివరకు ఏంటంటే సర్వ్డ్ ప్లేట్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ థాలీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ ప్లేట్స్ నౌ అంటే యానిమేషన్ అలా అయ్యింది. ఓకే, ఇన్ దోస్ డేస్ వీ యూస్ టు స్ట్రగుల్ టు గెట్ a single reference of sketch or animation or anything. So we are not having enough guide. Okay, in those days we don't have any enough guide. So even that internet is not that much flourished actually. So with these things what's happening is like we used to struggle more to get the information about the animation. Okay, so if someone is explaining something like this, we are just like, oh, is it happening like that? Oh, that is how we are that much fascinated about the animation. So because there is no that much of exploration on the animation, so that much not that much of awareness actually. So now what's happening is like you are getting a content and it's easy for you to create, and if you have some thought and there are some tools available online, and there is now we are getting AA also, right? So it is really good and it is really happening for you to iterate on your ideas, to be frank, right? So as you know that in the animation students, so if you have some idea in your mind and you have to make your, if college insists you to make your own project, right? So what you do? Obviously you come up with the idea, right? So you guys work with the team, right? So in such a way, so you are having these much of options in your hands to work with it. So initial days we have to work strain much because a lack of digitalization. So now everything is gone, like it's clearly into the hands, like one by one it's happening. So
there are types of, I just want to give you that CGI is happening now. So computer graphics integration. So into the movies and the animation. So and all these things. And how many of you are anime fans? Good, good, yeah. So, and in such a way, so still the anime is happening in 2D, you know. Still animation is happening in 2D in Japan. Still it is hand-drawn animation was happening. But usually when it come into the US animation and Japanese animation is like pose to pose, and it's happening like, so I'm talking about the terminology of the animation now. So because most of the students are animation. So it is like in usually our animation, in 2D animation, it is like 2 frames for 24 seconds. We used to make 2 frames or 25 FPS, frames per second. Okay. So in such a way, if it was like anime, it is like only 8 frames or 4 frames for 24 seconds. How it is this? Like happening in such a way, and give the one gesture and give them effects and camera shake and all these things. So they are making the limited animation and making more VFX. I mean more effects and all these things. That is how the anime is getting popular, right? Have you observed that? Right. So how many of you have seen Devil May Cry, the series? Yeah, only one. So he's like, the director is from India, actually. Yeah. And there are a lot of creative minds here in surrounding Godavari. And how many of you know that Rajmouli is from Kovuru? Yeah. Sir, yeah. So he's, he studied in Kovuru. I think there is a Montessori school, I think. So he has studied there. Okay. So in such a way, I'm also from Rajahmundry. I'm working as a creative director. Okay, for the animation. So I have worked with, I started my career with the 2D animation, like where we used to draw the things on a paper, and we used to flip the things and see the animation. And after that, the animation cleanup, and there are a lot of departments involved, the scanning and the ink and paint, and all these things were involved in that times. Now once we, and after that, so I went into 3D, and I went into the production, virtual production, and then into the motion capture and all these things. So basically my proficiency is like in creating the things. Like if you have something in your mind on a script basis, like you have come up with some topic. So we used to visualize the things. We used to visualize the things, like how the image has to be happened. Like if you have something in your mind, the character, okay, the character description you have in your mind. So we used to visualize that. So for every 3D, 2D, even the movie requires some storyboarding. You know the storyboard? Yeah, the storyboard is like pictorial representation of the script which you have in your mind. So like mana directors కానీ మూవీ డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇలా ఉండాలి, సీన్ ఇలా పరిగెట్టాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూకాలి, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు, రైట్? సో అవన్నీ చెప్పినప్పుడు వీ యూస్ టు విజువలైజ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ అ స్టోరీ బోర్డ్ మేనర్. సో వేర్ డైరెక్టర్ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ checking the scenes before going into the shoot. Because why the storyboard is important? Because if you are like doing the things like all the on a stage, ఇప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ చేసిన తర్వాత if you found some glitch, this need to be like this, right? And entire the production cost will went vain. Okay, so that's the reason they come up with the process like storyboarding. Okay, how the shot has to be, where the character is coming from and where they is running from, and we can get the visualization, estimation of the cost and the budget, and everything will be there. So when we come up with the storyboard, okay, that is how it is important. Okay, so later and after that, so and how the animation was very in olden days, in ancient times, how it was created. So I just give you a glance about it. So
they in ADs in 10,000 BC. So it is like the cavemen used to draw the things on a cave. Okay. There they came to know how the animation of the legs is moving. So they used to draw a one round and they draw 8 legs to a pig. That means 8 legs means back 2 legs and front 2 legs. So how it is moving. So they draw the things on the cave actually. So there they came to know that how the creatures are moving. Okay, and even used to say that they have some spears in their hand and how they are like killing the animals and hunting. The skills, those were actually depicted on the walls, on the caves actually. Okay, so at those times we came to know that this is the process. And later with the industry professionals, so they iterated on that, like doing some dragon and all these things, and then we came here like in a technology. With the technology advancement and all these things, we are here now in a world of VFX, 3D, 2D, gaming and hybrid. And how do you know hybrid animation, 2D and 3D? Yeah, 3D asset యూస్ చేసుకుంటారు. 3D మొత్తం అంతా లొకేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ దేర్ దే యానిమేట్ ఇన్ 2D. సో ఇట్స్ ఎ హైబ్రిడ్ 2D animation, 2.5D we can say that. Okay, so this is the thing. So after that there are so how many of you are new to the animation? How many of you are new to the animation? Very few things. How many are already into the animation? Okay, cool. Yeah. So bear with me. Who are the professionals already into the animation? Bear with me because I am going to start from the basics, because most of the people are not from the animation department. So I'll just start it from the basics itself. So I will showcase the one reel for you and explain accordingly. Clear? Wait. Yes. The animation process in 1930. So look at the video how the animation was evolved. So in very olden days, how it was started and how struggle it was to get a minute of movie. How many of you know the Snow White and Seven Dwarfs? Yeah, which is happened in 1980. I'm not talking about the 3D one, I'm talking about the 2D one. The first fully colored and fully audio given animated movie. How many of you watch? Nobody? 1980s? No? I can see only barely 2 people here. So how many of you watched 3D, the real time, the live one? Snow White and Seven Dwarfs. They worked Only in one. shifts, night and day, to complete this unique experiment. Just how was Snow White and the Seven Dwarfs created? And how are the famous Disney short films made? To give you the answer, we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually barred to all visitors. During the past 3 years, the studio staff has grown from less than 300 to more than 700 artists and musicians. They worked in shifts, night and day, to complete this unique experiment in entertainment. Remember as a kid how you made your own movies by drawing little figures on the pages of a pad and flipping the pages to make the figures move? That's the basic principle behind animated pictures today. But that's not all there is to it. First, you need a story. Thinking up funny stories is the job of Walt Disney's writers, gag men, and sketch artists. After much trial and error, several hundred rough drawings illustrating the high points of each story are completed. Let's follow the story into conference, where Walt Disney and his hard-boiled directors look it over. Not a picture, long or short, goes you into pause production once? without Walt's Yeah. So have you seen the flipping of papers? Yeah. So those things were happening in those times actually. What happened? We used to flip the things and draw the things,
and we see the movements of the characters and how it is going on. So based on the requirement of the timing and the spacing between the characters and how the animation has to be. So we kept all these things in mind, and we usually animate the things on a paper. Okay. So what happening is like there is a storyboard discussion happening there. The storyboard discussion, like how the picture has to be and how the background has to be, and all these things were included in that. The director whips the Yeah, you can play. script and dialogue into final form. Then he calls in his assistants, including his musical composer, and plans the score of the picture, timing out each scene carefully. He even acts out every move of the action, so that the men who work with him can visualize what the scene will look like on the screen. Now he sets his expert animators to work, the skilled artists who draw every movement in complete detail, just as you will see it in the theater. Each animator's drawing board is lighted from below. He looks through the paper at the character he has previously outlined and draws the next movement in correct position. This clever animator is using a mirror to capture a tricky facial expression like this. Let's move along to the test camera department. Here the animator's rough drawings are photographed in sequence. One at a time. Test camera department. Let's move along to the test. If you see this is a camera. This is a camera. Like nowadays we are having, this is the camera, right? This is the camera. And in those days actually there is a camera which is, this is like for only the rough one. But actually we used to have room size cameras. There is a room size cameras. So what happened now? So they have to put the camera, put the image below the camera, and it needs to be like, they need to arrange the focal length and focus and all these things, and then the one image was pictured there with the room size of camera. Okay? Yeah. Yeah, please proceed. Please play. Please play. Camera department. Here the animator's rough drawings are photographed in sequence, one at a time. This film is developed and returned to the animator. This is how Check the to camera see how was good it is by running it in a small projection machine called a moviola. In this moviola, as the animator runs his film backward and forward, we catch a graceful glimpse of the screen's newest heroine, Snow White herself. Now we're in one of the studio projection rooms, where Walt and his staff study the rough This is how they check the animations. About the 7 lovable little dwarfs. These are all line drawings, hand-drawn animations. Once they are okay, the thousands of pencil drawings go to the inking department. Here, hundreds of pretty girls, in a comfortable building all their own, well lighted, air conditioned throughout, cover the drawings with sheets of transparent celluloid. Then they painstakingly trace every line of every drawing in ink, following exactly in every They used detail to draw the original animation outlines drawing. on a Now the picture moves paper, into its final transparent stage, paper. color. And In the these are studio color paint laboratory, department. all colors used are made up from secret formulas. Expert chemists develop more than 1,500 different shades of color for Snow White and the 7 Dwarfs. The ink celluloids next go to the painting department, So this is how the where process more was pretty girls apply done the in the final olden colors on the days. back. Snow Done? Yeah. So be prepared with the next one, the Lion King process. Huh? Yeah. Lion King making అని ఉంది కదా. Yeah. ప్లే అవ్వట్లేదా? అది కాపీ చేయి, లింక్ కాపీ చేసి యూట్యూబ్లో పేస్ట్ చేయి. So this is how the process was happening in those days. So the reason of showing this to you, okay, so you need to understand the importance of the evolution of animation. So this is how it was done. So initially, usually they used to struggle this much, and after that, this is where we are.
So it is easy for you to get the things done in the system rather than this struggle, right? For the animation. We use a lot of live action footage of lions running, walking, and hunting, and everyday life. So I just want to give you a brief the departments involved in the animation. Okay, so like to say, if you have something in your mind, so initially what we do, so we iterate on the character descriptions. So how it has to be like అంటే ఇలా ఉంటుంది, యాంగ్రీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు, సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చూడడానికి when they are doing a Lion King movie, they have taken the attitude of the lions and they have studied the lion. So they pet a lion and they started petting a lion from the cub stage and then to the lion stage, so that they understand the attitude and the character stylization and how it is behaving when it is with the mother and when it's alone, and all these moods were carried out and they have observed those things, and that is how the Lion King movie was hand drawn, and the cartoonic movie, even though it is cartoonic movie and it seems like very realistic, right? Even the VFX that live movie done animated 3D movie was done in Lion King, that was also taken the reference from the 2D movie itself. Now you can see how it was done. Yeah, you can play now. Ton of documentaries that we were able to use, and there's some actual lions that came into the studio, and that really helped to actually get right up front, close, a couple feet away from it. Like Joseph, a male lion, was pretty intimidating. You never forget that. It's always there in the back of your mind. Well, Mufasa in the story, he had to feel like the strongest lion in the pride. When I was looking at Joseph, I was thinking, well, I've got to get this type of strength into these drawings. In the drawing, I would exaggerate some certain anatomical things like the shoulders and the arms and the size of the head and things more than you would see in nature, because that would help to sort of sell the difference between him and the other lions. One of the first things I like to get is a photograph of the voice talent, if at all possible. And in this case, Jonathan Taylor Thomas. I had received one of his black and white publicity photos, and right away there was some really nice, appealing qualities to Jonathan that I thought would be really nice if I could get some of those elements into Simba. Not that Jonathan looks like a lion cub, but there was just, there's an appealing quality to Jonathan that I really wanted to get into that. You can't do anything to me. Technically they can. We are on their land. But Zazu, you told me they're nothing but slobbering, mangy, stupid poachers. That coupled with the fact that we did a lot of research. Actually, we had Jim Fowler down from the Mutual of Omaha's Wild Kingdom show, and he brought in lion cubs and a full-grown lion to the studio, and we actually got to observe these lions playing, and actually afterwards got to touch and pet them. So it was a combination of the actual animal, the lion, and its unique qualities, coupled with some of the nice appeal and the character that I saw in Jonathan, that I really started. So this is how they have done. You observe that mixing the two together, as well as then putting my own ideas. So you observe that. So these are the sketches drawn live, actually. Okay, these are the sketches live drawn. So they have taken the character, they have taken the lion on the stage and they have drawn directly, right? So these are the analysis they used to do before doing a movie. So this is what the analysis. So, and why they have done this? Because they are working on a lion and they want to check the attitudes and moods and how the character is happening and moving in such a way. Okay, so this is how the 2D animation was done for the Lion King. And to tell you that they went into the digital 2D. So where it is like paperless animation, where we used to draw things on a system with the vacuum pad, with the digital drawing pad. How many of you know that digital drawing pad? Cool. Yeah, there are digital drawing monitors too. So we used to work on a
directly we are drawing instead of paper, we are drawing directly on a software, on a digital monitor and Wacom tablets. Okay, so that is like next technical advantage. And I'm just telling you that people are like, when it got digitalized, so it is going to be, our job is going to be tough. No, it's actually going to be productive. I can say that, because I have seen the alchemy of the animation. So I have been working on this like 18 years. So I have started with the paper animation, and then to the paperless animation, and then into the digital animation also, and into the 3D and motion capture and all these things. I have enough experience with all these pipelines actually. Okay, so after this actually what happened na, there is digital 2D like. So I'm suggesting you to draw more, because I can say that there is a filter in recent times like ChatGPT. Adentadi some Miyazaki stylization of that Japanese Miyazaki animation. So Ghibli, yes, thank you. So Ghibli style is there. Okay, so what I'm saying is, until unless someone has created a style, AI can't adapt it. You're getting my point? So you should create. Our minds has to be created, because AI has generating from the existing sources. Okay, so it is like just a pause. Yeah. So it is like gathering the information which is already existing on the net or on a global sources, and just it's generating from the sources. So I am urging you to create things on your own. Don't rely on an AI at the initial stage. I'm telling you, on an initial stage, you don't rely on an AI. So if you have something new in your mind, so don't go directly into the AI. First, try to get it from your mind. Put it on a paper. Try to put it on a paper. So try to put it on a system. So then, after that, you just, for the rest of the iterations, you just rely on a AI. But don't directly rely on a AI, because it will like give you some, ante antar kada, padunu pettande katti sharp avadani. That is what. So brainstorm chesi తీసుకురండి, పేపర్ మీద పెట్టండి. Whether it is wrong or right, let it be. But నేనేం చెప్తున్నానంటే, మీరు చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏఐలో ఇచ్చి ఎన్హాన్స్ ఇట్, ఆస్క్ హెర్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్. గాట్ ఇట్? బట్ డోంట్ ఆస్క్ దెమ్ టు క్రియేట్ ఇట్. It will create from the existing sources only. So if something is created from your mind, it will be like unique. Got it? So mark my word, this is what we are following as of now. So we are relying on AI, but not fully. Clear? Thank you. Yeah, you can play that. After that, this gone into digital 2D. Puts Donald in the throes of simply changing a light. So we have drawn all these things on a system and mishaps that kind of go along the way. And started coloring on the system directly. Short, my first thought, of course, was this was going to be all hand drawn. We wanted to do this as traditional animation as much as possible, utilizing obviously some of our modern techniques to how to help with the production. But the animation, the cleanup, it's paper and pencil. And I think Donald has a very unique appeal to our audiences. He kind of, over time, became the representation of, the everyman, and allowed every man's frustrations to kind of, come to the forefront sometimes. And I think that's, led to his success. That's it. So after that, what happened na? So we generated the things in our system and colored there itself with the technical advancement. So what happened na? The Tom and Jerry, Mickey Mouse. Okay, Mickey Mouse in those olden days, it's really eye-catchable. To be frank, it's eye candy
for our generations, like wow, wow, wow. So after that, what happened? They try to, with the technical developments and all these things, they try to make it in 3D, but it won't that much into the audience. So it wasn't that much work. So after that, they try to make it in a 2D again. I'll try to showcase that. So they have tried with the traditional methods, like hand-drawn methods, but it was done digitally in a flash. How many of you know Animate CC? Animate CC? Adobe Animate CC. Okay, yeah. So those were done using that software actually. So just to keep the essence of that traditional. So if you just see that, there is a stretch and squashes like bouncings and all these things. That is not that much of evident in technical things like 3D కానీ అట్లలో అంత ఎఫెక్ట్స్ రావట్లా. ఇప్పుడు మౌస్ని ఇది టామ్ వెళ్ళి కొడితేనే మీకు ఫన్, అవునా? వెనకాల వెళ్ళి దాన్ని వెళ్ళి బాగున్నావమ్మా అని అడిగితే మీకు నచ్చదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో చేజ్ కావాలి, ఫైట్ రావాలి, డాజింగ్స్ ఉండాలి, అవన్నీ ఉంటేనే దానికి ఉన్న బ్యూటీ. సో అవన్నీ ఉన్నప్పుడే అది షో హిట్ అయింది. సో దే ట్రై టు మోడిఫై విత్ ద technical advancement which was not working there. So again they started working on a 2D again. So to limitations ఉంటాయి అన్నమాట. సో టెక్నికల్గా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిటేషన్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి దాంట్లో ఛాన్స్ లేక మళ్ళీ దే కమ్ బ్యాక్ టు ద 2D again after that. Okay, so that is how. And so you can play like importance of 2D in 2D to 3D. It's a stop motion. Impresses me most, just because it was the thing that I hadn't realized. Absolutely everything you see on the screen, somebody's made. So this is actually a stop motion. So where we used to move the existing the what do we say that the mannequin or the character, so which was manually made. So they used to like make the movements of the character, which is like the prop. So and picture it. So we will get some sequence of images where the animation will happen. Okay. So how many of you know that stop motion animation? Okay, cool. Yeah. So that is what the stop motion animation. So as the time is ticking, so we are ending up this session. So it's so the lunch break will be like from 1:30 to 2:30.
Okay, it will be 1 hour. So if you just always after that, if you come back, so you will have a very good session of on a AI. Okay, so how the AI has evolved into this animation and all these things will be there. So I just want to know, is there any questions for you regarding this? Please join me in welcoming Anil Mekala, co-founder of MM Studios and senior VFX technical developer at Meta. Sir, we are excited to hear from you. The stage is yours. Okay, thank you. Hi everyone. So how many people are playing games every day like PUBG? ఏంటి గేమ్స్ కూడా ఆడరా? సో ఎవ్రీవన్ కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు రైట్? హ్యాపీగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా? ఏంటి గేమ్స్ ఆడరా మీరు ఎవరు? సరే ఆడని వాళ్ళు ఎవరు? Pretty much the same as what you'd see in the final film, but with modern... సరే సో చెప్పండి, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్? ఓకే, ఈరోజు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టికల్ సెక్షన్ మీకు గేమ్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, ఎందులో డిజైన్ చేస్తారు, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది బేసిక్గా చెప్తాను. చూడండి. సో ప్రెజెంట్ ఇండస్ట్రీ గేమింగ్స్ అనేది అన్రియల్ ఇంజిన్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్లో డెవలప్ చేస్తున్నాయి. త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ప్రెజెంట్ అన్రియల్ ఇంజిన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రెజెంట్ బూమింగ్లో ఉంది. సో దాని గురించి నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఇక్కడ ఎంతమందికి అన్రియల్ ఇంజిన్ గురించి తెలుసు? ఇప్పుడు సిస్టమ్ గేమ్స్ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? పీసీ గేమ్స్ అవి ఎపిక్ లాంచర్ గురించి తెలుసు కదా మీకు? పీసీ గేమ్స్ ఆడుతున్నారంటే మాట్లాడండి, మరి ఏంటి అలా ఉన్నారు? ఎపిక్ గేమ్స్ గురించి తెలుసు కదా మీకు? లాంచర్ గురించి ఏమేం గేమ్స్ ఆడుతున్నారు ప్రజెంట్? ఒక్కరు చెప్పండి. ఫోర్ట్నైట్ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు? ఓకే, బేసిక్గా ఎపిక్ గేమ్స్ లాంచ్ అని ఓపెన్ చేయగల ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అంటే మీరు నిన్నటి నుంచి థియరీ సెక్షన్స్ ఎక్కువ వింటున్నారు కాబట్టి ఇది మాత్రం ప్రాక్టికల్ పెట్టాం మీ ఇంట్రెస్ట్ కోసం అని చెప్పి. లాంచర్ స్టార్ట్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు వర్షన్ అనేది ప్రజెంట్ 5.3.2 అనేది పెట్టాం. ఇక్కడ లాంచ్ క్లిక్ చేయగానే అఫీషియల్గా సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. One minute.
బాగా గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఒక పర్సన్ ఇక్కడికి వస్తారా? సిస్టమ్ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఒక పర్సన్ రండి, లైవ్గా ప్రాక్టికల్ చేద్దరు, ఒకరు రండి. అమీనా, ఒక పర్సన్ని సిస్టమ్ గేమ్స్ ఆడే ఒక పర్సన్ ఇటు పంపించండి, వాళ్ళ చేత ప్రాక్టికల్ చేపిద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంది. ఇందాక బాగానే ఎపిక్ గేమ్స్ గురించి తెలుసు కదా. సిసి వన్ సెకండ్ మీరు గేమ్ లాంచ్ అన్ని ఓపెన్ చేయగానే స్టార్టింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. మీకు లైవ్ ప్రాక్టికల్ ఓకేనా? ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ గేమ్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, టాప్ డౌన్, బ్లాంక్ అని ఇలా 4 ఉంటాయి. ఫస్ట్ 4, లాస్ట్ 3 వదిలేసేయండి. ఫస్ట్ 3 గేమింగ్ గురించి ఉంటుంది మొత్తం. ఫస్ట్ పర్సన్, థర్డ్. Few moments to honor and felicitate the distinguished dignitaries whose guidance and support made the AVGC-XR Summit 2026 a grand success. I only want to hear clapping. Only clapping. Please. Your dad. Okay. Felicitation is a small gesture of our gratitude and respect for their encouragement towards the AVGC-XR ecosystem and student community. Don't clap, it's okay. First, may I request Professor Dr. Ramachandra R.K., Principal, Government College, Rajahmundry, to kindly come on the stage. I now invite Balaji Rudra Garu, President of AP Vaga, to felicitate Ramachandra Garu. Thank you, sirs. Please take your seats on the stage.
Ma'am. On behalf of RTAH, sir. Sir, on behalf of RTAH. Next, may I request Dr. Saujanya ma'am, Lab and Testing RTAH, to kindly join us on the stage. I invite Anil Kumar Garu, founder of Rex and Render, to felicitate Dr. Saujanya ma'am. Okay. Thank you, Anil Garu. May I now request Nirmala ma'am to please come to the stage. I invite Sasidhar Paka Garu, founder of Stable IT, to please felicitate her. Ma'am, Alan, ma'am. Alan. Idi. Oh God. Sorry, sir. Last. Let's keep the applause coming. Thank you, Sasidhar Garu. May I request Balaji Garu to kindly remain, and I invite respected Principal Professor Ramachandra R.K. Garu to felicitate him. Thank you, sir. May I request Sridhar Reddy Garu to kindly come on to the stage. Sridhar Reddy Garu to please kindly come on to the stage. I invite Principal Ramachandra Garu to felicitate him. Finally, may I request Meghana to kindly come forward to the stage. Meghana, a lot of fan following. I invite Principal Garu to kindly felicitate Meghana.
ఆ బ్యాగ్లో పెట్టి ఏపీ వాగా మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయండి. మీకు ఆర్టిస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ ఇప్పించండి. Thank you so much, sir. I kindly request you to please take your seat. డ్రాయింగ్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేసేది. ఈ గిఫ్ట్స్ ఏదైనా ఇచ్చేసేది సార్ సార్. Okay. Let us give all our dignitaries a big round of applause for their invaluable support and encouragement. Over the past 2 days, we've seen incredible enthusiasm, creativity, and participation from all of you. From thought-provoking sessions to hands-on learning and friendly competitions, the energy throughout this summit has truly been inspiring. Let's begin by celebrating the winners of the quiz conducted during the AI session. The quiz challenged participants on their understanding of generative AI, creative workflows, and future-ready content creation. Please, let's not speak. Thank you. Future-ready content creation and the responses were impressive. Before we announce the winners, I would invite the winners to please come to the stage. May I request the third prize winner, Sheikh Jasmine Shahjadi, Aditya College of Engineering and Technology, to please come forward and receive the prize. Keep it going. May I now invite the second prize winner, K. Kalyan, RIET, to join us on stage. Finally, I would like to invite the first prize winner, K. Geeta Sri, Aditya University of Surampalam, to please come forward and receive the prize. Ma'am, it's okay. Huh? I request all 3 winners to please remain for a group photo in the order of first, second and third. A big congratulations to our quiz winners. Your curiosity and quick thinking truly stood out. Thank you so much. Thank you, guys. Next, we celebrate creativity in its purest form, the student drawing competition. We received some truly wonderful entries in a short amount of time, each reflecting imagination, storytelling, and artistic skill. Selecting the winners was no easy task. To present the prizes, I request Sunil Garu to please come on to the stage. Third prize, second prize. First prize. Ida? This one. Okay. Sunil Garu? Sunil, First 5th నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఆ రెండు బాక్సెస్. Oh, yeah. The 5th prize winner, we've chosen top 5. The 5th prize winner, S. Kushal, RIET. For your artwork on Nezuko. The 4th prize winner, N. Sudharani, RIET. A huge round of applause.
prize winner CH Durga Prasad RIET. Second prize winner K. Geeta Sri Aditya University. A huge round of applause for our winners. Finally, first prize winner R. Akila RIET. Congratulations to all our winners. I request everybody to join for a group. First, second, third. Second level? You go? Second. Third? Correct? Okay. Okay. Your talent and creativity are exactly what the future of AVGC industry needs. Congratulations. Thank you so much, Sunil Garu. Thank you, Balaji Garu. Okay. We now move to a very special moment, certificate distribution, where we acknowledge the enthusiasm, commitment, and efforts of everyone who made this summit truly meaningful. I request everybody to please keep quiet, please. Okay. First, we would like to recognize all the students who attended and actively participated in the AVGC-XR Summit 2026 across the sessions and boot camps. Your curiosity, discipline, and willingness to learn over these 2 days truly reflect the... Okay, how many times should I beg? I'm sorry, I'm getting bored. I'm just gonna say, we are all adults, right? We need to wrap up this session. I request you to just keep quiet for next 20 minutes, okay? Please don't make me beg, this does not look good. Does not look good at all. May I request, as I read the student participation name, you please come to the stage, collect your certificate. We will only give couple certificates here, the remaining will be distributed. Help. Okay, please come on the stage. M. Uday Kiran. Tech person ekkada? Operator. Operator. Machine operator. Machine operator kavali. Music. Certificates ఇస్తున్నాము వెనకాల ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లేదు. ఓకే. ఆల్రైట్. ఆర్ నూకా రాజు. Keep the applause going. N.A. Venkat. A huge round of applause for N.A. Venkat. K. Meghana Sahiti. K. Meghana Sahiti? No? Ade. Shah Sana Azmi. Shah Sana Azmi. B. Hemasai Durga Mrutunjay. M. Ratna Pravalika. M. Ratna Pravalika. Round of applause for
Thank you so much, Principal Garu. Yeah. Thank you so much, sir. Now I request Sasidhar Paka Garu, founder of Staple IT, to please come to the stage to give the certificates. K. Pavan. 5. K. Pavan. K. Sarath Reddy. K. Sarath Reddy. A round of applause for K. Sarath Reddy. D. Ram Teja. D. Ram Teja. I'll keep calling Twaraga Randi. K. Vidvik. K. Akshay Kumar. CH Durga Prasad. కింద పెట్టుకోండి. సరే వద్దు ఇంకా చూ. A big round of applause for all our participants. We hope these learnings inspire you to explore, create and build your journey in animation, VFX, gaming, XR and beyond. I now request Meghana to please come to the stage to present the volunteer certificates. Which one? Tota Sharmukh Raghuvanshi. Ulta. B. Likita Sri Naga Sai Sivani. త్వరగా రావాలి. చిట్ట వీణ అనన్య. ఆర్ గుణశేఖర్. ఆర్ అఖిల. అనన్య. గుణశేఖర్. ఆర్ సాయి రాహుల్. అఖిల. టీ పోసి పవన్. టీ పోసి పవన్. A huge round of applause. M. Vikas. Rahul. M. Vikas. K. Sai. M. Vasavi. M. Vasavi. N. Vaishnavi. KSVS Kalyan. S. Kushal Venugopal. పరుచూరి వెంకటేష్.
The reason behind your overthinking is your brain is caught in a negative loop. Hi, I'm Dr. Meghna Dixit. These volunteers went above and beyond their roles, assisting speakers, managing registrations, coordinating sessions, supporting participants, and ensuring everything stayed on track throughout the summit. As a token of our appreciation, we presented the certificates. A heartfelt thank you to each and every one of you. Your dedication, teamwork, and energy truly made the AVGC-XR Summit 2026 a success. Appreciation ఇది దీని మీద నా నేమ్ రాయండి. పిలవనా? Now to conclude our AVGC-XR Summit 2026. Anyway, we are waiting. Keep this with you. Photo plan photo iPad then start distributing. I now invite Meghana Tirumala Setti, co-founder of Little Black Star Visual Effects and secretary of AVGC, to please give vote of thanks. Okay, first of all, good evening everybody. 2 days of session attend అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది in the crowd? All 2 days. Okay, what is the session that you loved the most? Quiz, runway AI, animation, wow, nice. నిన్న మొన్న అంతా మాట్లాడలేదు. What I'm surprised is, yesterday from morning we are begging you to be active, interactive. Towards the end of the second day you guys are active. We want this enthusiasm from day one. Okay. So before we go ahead and start with vote of thanks, ఈ మొత్తం ఈవెంట్ 2 days ఈవెంట్ గురించి if you have any questions or if you wanted to know any information, we will take 5 questions from the audience. Questions అయితే మాత్రం అడగరా? అడిగేసారా అన్ని? Okay. So this event today to take place in Rajahmundry. Yeah, towards the end. Okay, before I go ahead with the vote of thanks, the 2 days of session, ever organized చేశారు session? RTIH in collaboration with AVGC. Okay, RTIH ఎక్కడుంది? రాజమండ్రిలో కూడా ఉంది. రాజమండ్రి, అమరావతి, విజయవాడ, తిరుపతి. What is the other place? Visakhapatnam. All 5 places you have RTIH setups. And AVGC ekkundi? All over Andhra Pradesh. Headquarters matram Amravati lo undi. People are from everywhere. So if out of these 2 days, if you feel like this is something that is relative to my whatever you are doing, and if you feel like something in the 2 days of the sessions, if you feel like it is interesting, దీంట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, లేదా to learn something about animation or VFX or gaming or comics, or to start a career or to become an entrepreneur in this journey, to just కొంచెం మాట్లాడద్దు ప్లీజ్. ఎవ్రీబడి ఇన్ ద బ్యాక్ ప్లీజ్ పే అటెన్షన్.
guys in the front row, please. So, to be part of AP Vaga, first thing what I would recommend you is to follow us in LinkedIn and Instagram, so that every update that AP Vaga is going to do, boot camps kani, leda there will be events that we conduct online, sometimes we'll give workshops. Ivanni to get benefited out of all of this, I request you to follow the pages, both RTIH and AP Vaga, and I request all of you to take forward a step ahead to take a membership, be student members of RTIH, AP Vaga. The benefit of being a student member of AP Vaga is that every time we have such sessions, you can volunteer, you can be part of the team, you can learn things, and every year we are going to come up with a huge scale event inviting all the actors, directors, politicians, ministers, secretaries, everybody to the event to make sure to shout out about the AVGC ecosystem here in Andhra Pradesh to the world. So you will get benefited out of it, not just directly as a career path, but also in so many other ways. So I would request all of you to do that. Now going ahead with the vote of thanks. Firstly, I would like to thank RTIH Amravati, Datri Reddy Garu, the IAS officer, the entire team at Amravati who has been supporting us from day one. And now I extend my thanks to the entire team in Rajahmundry RTIH, starting with and to this event to happen, for the success of this event, we have a lot of people from the team RTIH who has helped us and helped us do this conduct this entire event here in Rajahmundry. I would warmly thank Dr. G. Saujanya Garu, Head of Laboratory and Testing at RTIH Rajahmundry, G. Sudipti Garu, Partnership Associate, M. Swapna Garu, Partnership Associate, K. Manikanta Garu, Partnership Associate, P. Mohan Durga Prasad, again Partnership Associate, and K. Chinna Prakash Garu, Partnership Associate, Sheikh Sultan BB, CEO Associate, L. Geeta Ramya Garu, Partnership Associate, B. Hemant Kumar Garu, CEO Associate, M. Sunil, and Incubation Associate. All of you for coming here, giving your 2 days of time and helping us to have this session happen. Thank you so much from the bottom of all of our hearts. And we are going to do many more such events, not just here in Rajahmundry, but across AP. Thank you so much to the entire team, Ratan Tata Innovation Hub. Now coming to Rajahmundry Arts College. It was a last minute plan for us, but still, for extending a warm hospitality all 2 days and this beautiful seminar hall and all the students from RTIH. Firstly, I would like to thank your principal, Sir Ramachandra Garu, for being here, actively being part of the sessions for the whole 2 days and helping us, giving a hospitality and treating us, letting us know the history of the college that has been started 1853, if I am not wrong. Thank you so much, Principal Ramachandra Garu, and then Nirmala ma'am for coordinating and arranging the whole sessions. Also Jarina ma'am from RTIH, Rajahmundry Arts College. Thank you all. Apart from the people we are seeing here, all the back-end staff, help staff that has helped us the whole 2 days here at the college. Thank you so much, everybody, the whole team of Rajahmundry College. Now I would like to extend my sincere thank you to all my colleagues in AP Vaga, starting from Balaji Garu, the president, the initiatives that he is taking to take this forward to build AVGC ecosystem here in Andhra Pradesh is definitely commendable. And in the same state, all of us, every single person who came here today, be it me, other co-founders and founders that you have saw the last 2 days, everybody came from different parts, some from Chennai, some from Hyderabad, and still made to Rajahmundry just to give you insights on what is the career opportunities that you could opt from AVGC sector. And I would like to thank all of them, starting with Balaji Garu, and then I would like to thank Sasidhar Garu and Satish Garu from Just VFX Studios. My heartfelt thank you to Sasi Garu, Staple IT, Anil Garu from Rex and Renders, Aravind for an amazing runway AI session. Thank you so much, Aravind, for your participation the whole 2 days. Sorry. Thank you so much, Aravind. And then I would like to extend my thanks to, sorry, I forgot the names. Hold on.
Dinesh Garu, who gave the animation session, and he's from Rajahmundry. Also, Sharma Garu from Rajahmundry. I would like to thank Jay Garu, who has been who's been part of the panel discussion yesterday, the executive producer from Tamil Nadu, and all the team that has come all the way from Mangalgiri and different places to here to dedicated the 2 days of time and effort to be part of the boot camp and sharing their thoughts and the vision for AP Vaga. Thank you everybody from the bottom of my heart. Also thanks to Prem and Divya, members of AP Vaga. Now my special thanks to the beautiful host who has hosted you for 2 whole days. Amina, thank you so much Amina. It was such an amazing event and you have made it seamless, taking up last minute chaos and doing everything. I would like to invite Amina onto the dais to give you a certificate. A quick introduction about Amina. Amina is the business operations manager at Little Blackster Visual Effects. You have saw 2 days of her doing things here. You can imagine what she can pull in the studio. So she's such a great talent, and thank you so much for helping us here and managing all the students. Thank you so much for that. I would like to give her a certificate. Thank you so much, Amina. And finally, thank you for each and every individual who has spent your 2 days here. I hope you all make utmost use of everything that you have learned here. Vini Odilayatame Kakunda, I want all of you to start following the pages, understand what it is. Repu nunchi meer movie chuste meeku telustadi kada. Idi animation ayi untadi, idi VFX ayi untadi, vaalla aro chepparu kada. Every time you see LBS in the theater, what do? What will you do? Self promotion. Okay, shout out ఇవ్వండి ఈసారి నుంచి థియేటర్లో మీరు మా నేమ్ చూసినప్పుడు టువర్డ్స్ ద ఎండ్ టైటిల్స్. ఓకే, విత్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. సారీ, వీడియోనా? వాట్ వీడియో? నథింగ్. ఓకే, వేర్ ఆమ్ ఐ? యా. సో విత్ దట్ ద AVGC-XR Summit 2026, I would say, you want to continue? Okay, I'm handing over the stage to Amina. Thank you so much. Thank you so much, Meghana, for that wonderful vote of thanks. A huge round of applause for Meghana. As we come to the end of AVGC-XR Summit 2026, we reflect on what these 2 days have truly meant. This was not just an event, it was a platform of ideas, innovation, creativity, collaboration, and opportunity. From insightful sessions and hands-on boot camps to competitions and networking, we have witnessed the spirit of the AVGC-XR community come alive. To every speaker, dignitary, partner, member of AP Vaga, RTIH team, faculty member, volunteer, and most importantly, every student, thank you for being part of this journey. We hope this summit has sparked curiosity, built confidence, and inspired you to explore careers in animation, VFX, gaming, and XR with passion and purpose. Let this not be the end, but the beginning of your journey into the AVGC-XR world. With that, we officially conclude the AVGC-XR Summit 2026. Thank you all for your presence and enthusiastic participation. Have a wonderful evening and a bright creative future ahead. Meghana would like to thank the volunteers specifically. So thank you volunteers on behalf of Meghana. With that, we conclude AVGC-XR Summit 2026. I'm Amina signing off. Thank you for being a wonderful audience. Right, sorry.